please welcome to our program. Hello, Mike and Christina. How are you doing today? Doing well. Thanks for having us on the show. Yes. Yeah, no, great. Thanks. It's great to be back. Welcome to our program. So please say hello to your new plans and your new communities. Well, good afternoon, everyone. Hope you're well. Hi, my name is Mike Agruss. I'm the managing partner at Agruss Law Firm, and I'm excited Christina's on the show again to talk about immigration. Yes. Part 2. All right. Okay. Are you ready? We got a lot of questions today. First of all, on behalf of the television Vsam1040 Chicago, we do appreciate your time and your patience because we got a lot of issues that we don't understand and we need to learn from your expertise here. The first question we're talking today about the immigration law. A lot of people, as you already knew, a lot of people, they come from different countries and especially from Asia, and a lot of issues we struggle and we don't know how to resolve and where to go, right? So this program hopefully will people to understand more the process, which one is the right way to get the right visa and immigrant the proper way, not illegally, right? So please introduce a little bit of yourself, how long you've been in the business, and what is your accomplishment. Great. Well, thank you again for having me. My name is Christina Coleman, and I'm the owner and founder of RC Immigration. We handle only immigration. That's all we do. U.S. immigration, so that's people coming into the country. And whether it's getting a work card or a green card or becoming a U.S. citizen, we handle a variety of different types of immigration matters. Okay. Vâng. Chào tất cả quý vị, và hôm nay đó là một chương trình rất đặc biệt, lần thứ 2, the second time. Bà luật sư Christina Coleman với văn phòng đó là RC Immigration LLC đến với chương trình của chúng ta để giải thích lý do bà cộng tác với chương trình và cũng như là bà là ai, thì cho biết bà đã làm việc trong một cái tổ hợp luật sư đó là RC Immigration nhiều năm, ít nhất phải 7 năm, và hôm nay bà sẵn sàng đến đây để chia sẻ tất cả những cái luật về mình làm thế nào để mình di dân và mình trở thành một người công dân US citizen, tức là mình trở thành một người công dân Mỹ, cũng như mình có thể đến đây để làm việc. Yes, thank you very much for your introduction and Sure, and Dee, I think what's important about what Christina said before we get on to the next question is how she specializes in immigration, and that's all she does. Yes. It's such a specific area of law, like we do personal injury, she does, Christina does immigration, and I think that's important that you want to go to someone who knows exactly what they're doing. So we don't do immigration, and we rely on Christina for immigration cases, and I think for the viewers, that's really important to know. They don't want to go to someone who's necessarily a jack of all trades. Right. Vâng, luật sư Mike cũng vừa chia sẻ về tổ hợp của văn phòng Agruss Law Firm và cũng như là RC Immigration Law Firm. Mỗi một người đều có một chuyên ngành. Luật sư Mike là chuyên ngành về tai nạn đụng xe và những cái sự kiện mà xảy ra cá nhân, individual tức là cá nhân. Thì tất cả quý vị cũng theo dõi chương trình trong suốt nhiều tháng qua đã hiểu rõ cái vị trí của luật sư Mai, đó là chuyên môn về vấn đề mà tai nạn xe cộ, và bà luật sư Christina Coleman là chuyên về immigration, tức là về những cái luật di trú. Khi nói đến di trú thì đó phần đông là người Việt Nam sang Hoa Kỳ này, đó là theo cái diện thứ nhất là mình có thể đi theo chồng, theo vợ, đi làm việc hoặc là tị nạn vân vân. Đó thì bà là chuyên về vấn đề immigration, di dân. Cho nên nếu mà tất cả quý vị có câu hỏi nào đấy thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng, thì văn phòng sẽ trả lời tất cả những câu hỏi cho tất cả quý vị. Yes. Please. Thanks, Mike, for adding that too. And one thing I would just also add is that I'm actually an immigrant myself. I grew up in Canada, and so although it's a little less traumatic than coming from Asia, it still was a lot. I came here as a graduate student to go to school, and after graduate school, I was approved for an H-1B visa. I had an F-1, I had a J-1, I had all the
the alphabet soup of visas, we like to call it. Then eventually I got my green card, and about 5 years later I became a citizen. Okay. So it was a while ago, but yes. still I have been through the process, and I do find that you know, it's easier to empathize with people, and understanding it can be a very anxiety-inducing process. So that's something extra that I bring to the table also. All right, that's excellent, right? Vâng, bà luật sư Christina Coleman vừa chia sẻ về cái tiểu sử của bà đó, thì bà cũng là một người di dân. Bà di dân từ ở bên Canada, và bà là graduate student, tức là bà sang này để học chương trình cao học, và sau khi học xong thì bà đã có bà phải cũng như là mình gọi là apply đó, mình phải có tất cả những visa, như H1 visa, xong rồi F1 visa, xong rồi J1 visa, vân vân. Thì những cái điều đó là bà đã trải nghiệm qua những cái process, như là mình làm thế nào để mình được những cái visa đó, và sau 5 năm ở lại đó thì bà đã hành nghề và bà đã trở thành công dân Mỹ. It's very interesting, your story, right? So you are expert because you know what step to take, right? From one visa to next visa, and finally you become U.S. citizen, right? That's amazing, right? Is that how you became interested in immigration law? Yes, I will say that actually, initially, growing up, I had no intention of ever being a lawyer. I was going to be a professor of medieval studies. Middle Ages, Chaucer. I actually went to Yale to do a PhD in early English literature. And that's how I wound up down here. It's a long story that I won't bore you with the details, but eventually I decided I wanted to have a little bit more of an immediate impact in people's lives. The research the solitary nature of a lot of the research. So changed course, and in the course of it, I started working for an immigration law firm, where I worked for about 5 years, and finally thought I should go to law school, and then the rest is history. But yeah, so it was everybody has their own path. So that's how I got onto immigration, though, and once I did, it definitely resonated, and that's been my. Wow, that's an excellent story, right? I need to learn from you. Okay. Vâng, bà luật sư Christina Coleman vừa kể một cái chuyện ngắn, lý do nào mà bà đã interesting, tức là bà thích vào trong cái ngành law, và bà đã trở thành một luật sư về immigration. Bà cho biết là khi mà bà sang Mỹ để bà học, bà muốn trở thành một người giáo sư đại học, và bà học ở tại trường Yale. Thì trên xứ Mỹ này nó có những cái trường rất là lớn nổi tiếng. Yale là một trong những trường nổi tiếng về luật, và sau cùng bà đã quyết định sau 5 năm học, và bà đã trở thành một người luật sư về chuyên ngành về immigration, về di dân, di trú. Yes. Please. So for the viewers, I'm sure they're interested. How do you come to the U.S. to go to school, and then how do you come to the U.S. to work? It's a different process, obviously, for both, but in both cases, the similarity is that you do need a sponsor. So if you're coming for school, you will need an entity, a university typically, that is authorized to issue the right documentation so that you can get what's called an F1 or student visa. And universities are pretty good. They have international student offices, most of them, who will help you get the piece of paper that you need. It's actually called an I-20. Right. And then you will make an appointment at the embassy. And even though there's a big backlog of cases at the embassies, they are prioritizing student visas because they know you can't wait 4 years to start. You need to get here to do your degree or wherever you are at. So that's how you would come for school. Right. Even though you are Canadian citizen, in order to come to U.S., you still need the visa. Yes, it's a slight difference, but it's super technical, and basically the answer to that is yes. Yes, okay. Luật sư Mai vừa đưa ra câu hỏi là làm thế nào khi bà Christina di dân qua Mỹ để học, thì bà cho biết là khi mà bà đi qua bên Mỹ này đó, cái đầu tiên là mình phải có sponsor. Nếu mà mình không có sponsor là mình phải tìm những cái trường, thì cái người nào sponsor mà tìm những cái trường học university thì người ta sẽ sponsor cho mình. Khi mà mình qua bên này, đầu tiên là mình phải có cái F1 visa, đó là
cái visa cho student, cho những người học sinh. Thì tất cả quý vị nào muốn vào trong Mỹ là mình phải apply ở tại cái embassy, tức là tòa tổng lãnh sự hay là tòa đại sứ tại cái local, cái địa phương của mình. Và khi mình được cái trường đại học nào nó sponsor, là nó chấp nhận mình, thì lúc bây giờ đó thì tòa đại sứ người ta sẽ cho mình cái visa là F1 visa. Thì lúc bây giờ mình mới được vào ở bên xứ Mỹ để mình làm, mình theo những cái chương trình học ở tại Hoa Kỳ. Yes, thank you. So how about for work? I think you had mentioned school. How does someone come here for work to the U.S.? Again, there's a couple of different processes. Almost in between being a student and being an employee, there is, when you finish a 4-year degree program here in the United States, if you're on an F1 student visa, you are then authorized for at least 1 year of work authorization, and sometimes up to 3 years if you're in a STEM field. And the administration actually in January just increased the number of degree programs that are qualified for the 3-year. So it's an excellent way to get from, sort of make that transition from student to worker. And then I'll explain the other part separately, but maybe I'll... Okay. Thank you. Vâng, câu hỏi của luật sư Mai đưa ra đó là về cái vấn đề mà mình đi học và khi mà mình sang bên này đó thì cái vấn đề mình làm việc nó như thế nào. Thì nó có hai trường hợp, hai cái process, tức là hai cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất đó là mình được cái visa mà vào đi học, và sau khi mình học, cái trường hợp thứ hai đó là mình xin đi làm. Thì sau khi mà mình học chương trình 4 năm, quý vị nhớ chương trình 4-year degree, tức là chương trình 4 năm. Thì nếu mà mình theo chương trình cái visa F1 4-year degree thì mình sau khi mình học được 3 năm thì lúc bây giờ mình có thể transition, tức là mình chuyển từ cái visa học sang cái visa để mình làm việc, nhưng mà mình phải ít nhất phải được 3 năm, 1 cho tới 3 năm là mình phải complete, mình hoàn toàn mình phải học được 3 năm, và đến cái năm thứ tư thì mình bắt đầu mình apply để mình xin chuyển cái visa sang một cái visa mới, đó là cái visa để mình làm việc. Yes. Next. Can you tell us what a green card is, and also can you let us know what happens if it gets lost or damaged or stolen, what you should do? Sure. And we can come back to how you get here for work before you would ever get a green card. Sure. Let's talk about a green card, though. A green card, Yes. which is called a green card, they used to be issued on green paper. For a long time, they were not green. Now they're kind of back to being a little bit green, but that's why they're called green cards. Everyone's like, why is it called a green card? Yes. A green card is evidence of legal permanent resident status. So once you have become, usually you have to apply for it separately. You can apply for it either through a family member or through work, and we can kind of pull those two apart. Typically, they're good for 10 years. And when you go to renew them, you should always renew them. But it's important to, keep a copy of your green card. Keep track of the date that it expires. Yes, all right. Vâng, luật sư Mai vừa đặt câu hỏi là green card là gì và tại sao mình phải có cái green card. Thì thông thường green card, green là màu xanh. Nhưng mà không phải, đầu tiên nó không phải là cái giấy tờ màu xanh, nhưng mà sau này người ta chuyển sang thành cái green card. Green card là cái gì? Thì green card nó là một cái documentation, một cái giấy chứng nhận cho mình được phép ở tại Mỹ làm việc và cũng như mình đi học. Cái green card đó thì thường là nó có được 10 năm. Và cái green card đó nếu mà mình cẩn thận là mình phải copy đó, hoặc là mình phải giữ, và mình cũng phải theo dõi coi cái green card khi nào nó expire. Cái đó là cái quan trọng nhất. Nếu mà nó expire là mình phải extend, tức là mình phải xin thêm, gia hạn thêm. Còn nếu mà mình không khi mà cái green card mà chấm dứt thì mình rất là khó để mà mình gọi là gia hạn đó. Cho nên cái vấn đề cái green card đó nó rất là quan trọng cho những người mà di dân đến bên này. Mình phải có cái green card để mình làm việc hoặc là mình đi học. Thank you. And if your green card is lost or stolen, damaged, what should someone do? Sure. So as I was saying, it's important to always keep it renewed. If you do lose it, or it's damaged, or it's stolen, it's a pretty straightforward process to replace it. You can now do that online. You should always make a police report. If someone steals your wallet and it has your green card in it, you want proof that it was stolen because you will be asked about it.
But it's important to also understand if you were to lose your green card, it doesn't mean you're not a permanent resident anymore. You don't physically have to have the card to be a permanent resident. Right. You always need it as evidence of your status, but the only person who can take away your green card status is a judge. So if you went to apply for renewal and it turned out you had committed a very serious felony, you could have some problems with renewing. Right. Typically, it's very straightforward, but it's in a very important document, so you always want to keep it somewhere safe and keep a copy. Ok. Vâng, câu hỏi rất là quan trọng mà luật sư Mai vừa đưa ra đó là nếu mà mình mất hay là mình damage, tức là mình làm hư đó, thì mình có thể làm thế nào để mà mình có lại. Thì bà luật sư Christina đã nói lặp đi lặp lại hai lần, nhiều lần. Tức là mình phải copy, mình phải giữ cái green card đó cho nó chắc. Nếu mà mình lost, mình đã có cái status là mình được phép ở lại, là mình phải xin lại. Và nếu mà cái trường hợp mà cái green card mà đã hết hạn, mình cũng có thể renew được. Nhưng một cái điều mà quan trọng là tất cả quý vị phải biết là tòa án có thể là quyết định nếu mà mình commit, tức là mình bị phạm những cái tội nào mà nó nặng đó, thì người ta có thể lấy lại cái green card của mình. Cho nên mình phải hết sức cẩn thận khi mà mình là cái người mà gọi là di dân mà mình cầm cái green card đó, là mình phải hiểu rõ tất cả những cái luật và mình không được phạm luật. Nếu mà mình phạm luật, người ta có thể lấy và người ta có thể trục xuất mình. Cái thứ hai đó là lúc nào mình cũng phải cẩn thận là mình phải giữ cái copy trong người của mình hoặc là ở một cái nơi nào đó an toàn ở nhà. Tại vì khi mà mình mất cái đó mình phải có cái evidence, tức là cái bằng chứng là mình có. Tại vì trong khương khoa nó có những cái số trong đó, cái ID đó, cái số number đó mình phải có cái đó để người ta có thể lục lại và người ta có thể cấp cho mình cái green card mới, cái renew, tức là người ta làm lại một cái green card chứ không phải là cái green card mới, người ta làm lại cho mình một cái green card. Yes, thank you. How does someone become a permanent resident in the United States? So we were just talking about Yes, being a permanent resident, so great follow-up. How do you get to be a permanent resident? And there's three main ways. Okay. You can do it through a family member who is an immediate relative, and we can talk a little bit about who qualifies as an immediate relative. The second is through asylum, and that's where an individual has suffered or fears persecution and is inside the United States. They can apply for permanent residence. And the third is through employment, and the employer files what's called a permanent labor certification. And I can explain a little bit what that means. Yes. In a minute. Vâng, câu hỏi luật sư Mai vừa đưa ra đó là làm thế nào để mình được permanent, tức là mình được thường trú. Mình có 3 vấn đề: thường trú, tạm trú và thường trú, và cũng như là mình là trở thành người công dân. Thì mình đang xin cái green card hay là cái permanent là thường trú. Thì cái green card nó cho mình cái thời gian là 10 năm. Và làm thế nào để mình được cái green card thường trú đó? Thì thứ nhất đó là mình là member, tức là trong gia đình mình có sự liên hệ, thí dụ cha con hoặc là chồng con, là vợ con hoặc là cháu cũng có thể được. Cái thứ hai đó là seeking asylum, có nghĩa là những người mà khi mà người ta đi qua bên đây người ta chơi, hoặc là mình đến đây rồi trong khi đó mình không muốn trở về đất nước vì đất nước đã có những cái sự kiện nó không có phù hợp để cho mình trở về, thì mình có thể xin được. Thì cái đó nó gọi là seeking for asylum. Cái thứ ba đó là mình đi qua bên này mình apply employment, tức là mình đi làm việc. Thì khi mà mình apply một cái công ty nào nó có thể, ví dụ một cái công ty nào nó mướn mình với cái khả năng của mình có và nó đang tuyển dụng mà nó không được tìm người ở đây đó, thì nó có thể mướn mình. Thì 3 cái điều kiện đó mình có thể xin được cái permanent green card, cái permanent resident ở tại Mỹ. Right. Thank you. Sure. Let's go through. Let's go through each of the three scenarios. If you can give a few more details. So, as far as becoming a permanent resident in the U.S. through a family member, if you can give us a little bit more detail on that process. Certain family members can be sponsored. So, as a permanent resident yourself, you're allowed to sponsor certain family members, spouse, and children under 21. So once you get your green card, if you had a spouse and a child abroad, you could petition for them. If you were to get married, you're here, you would be able to petition your spouse if they weren't already a green card holder. And as a U.S. citizen, you can sponsor what is considered immediate relatives. So parents, children, spouses, and siblings. And these are considered immediate relatives.
people always want other family members to be eligible to sponsor, but unfortunately, no granny, no grandpa, no uncle, no aunt, they're not eligible to sponsor anyone. So it's a small circle when we're talking about sponsorship. Yeah, it's definitely pretty limited, and even more limited for green card holders than U.S. citizens. U.S. citizens get to bring their brothers and sisters. Right, right. Câu hỏi vừa đưa ra đó là luật sư Mai muốn đi tìm hiểu nhiều về gọi là làm thế nào để mình sponsor, và nó có cái limit, tức là cái giới hạn. Nếu mà mình có cái green card đó thì mình có thể bảo trợ sponsor, tức là bảo trợ spouse, tức là chồng và là vợ. Cái thứ hai là những đứa con under 21, dưới 21 tuổi. Quý vị nhớ là những đứa con children là phải dưới 21 tuổi thì mình có thể sponsor nếu mình có green card. Cái thứ ba đó là nếu mà mình chưa có gia đình, mình có thể làm đám cưới. Thì khi mà mình làm đám cưới, mình vẫn có thể đưa cái người phối ngẫu của mình, tức là vợ hoặc là chồng, từ những cái xứ nào mà mình muốn đưa qua. Đó là những người có green card. Còn những người US citizen thì nó rộng rãi hơn, là mình có thể bảo trợ được anh em, mình có thể bảo trợ cha mẹ, nhưng không có bảo trợ được ông bà. Đó là gia đình, cha mẹ, con cái hoặc là anh chị em thì mình có thể bảo trợ được nếu bạn là US citizen. Nó có một cái limitation, đó là những người mà gọi là thường mình gọi là ở bên nội bên ngoại, ông bà, ông ngoại nội, thì cái đó là ngoài cái trường hợp đó mình không được làm. But yes, thank you. What's the next question? I just want to add one thing about that, and it's important. It's an important difference. So, although U.S. citizens can sponsor their siblings as well as parents, children, spouses, there is a difference in the process, and the same for green card holders. U.S. citizens have their parents, their children, their spouses there are immediately visa numbers. There's no delay. So you file that immediate relative petition, and you are usually eligible to file the green card application at the same time. You don't have to wait. For brothers and sisters, you can file the immediate relative, then you've got to wait usually a long time before there's a visa available. And even longer if you're from certain countries like Mexico, Philippines, they wait a lot longer. So there's a timing aspect. Right. So although you're eligible to sponsor them, I just want the viewers to know that there is a difference in the way it's handled. Right. And also between when people are already here and people are outside the country. Right, right, okay. Bà Christina cũng nói rõ thêm về cái vấn đề mà những người mà có green card mà muốn bảo lãnh cho anh chị em, thì anh chị em á, là nó sẽ lâu hơn. Là lý do là tại sao cái visa đó nếu mà nó available, tức là nó có dư thì nó mới cho mình, còn nếu mà không thì mình vẫn phải đợi một cái thời gian, không có rõ rệt, không có chắc chắn là cái thời gian là bao lâu. Còn những người mà ở bên Mexico đó hay là Philippines đó thì nó lại khác nữa, thì thường là cái vấn đề mà bảo trợ anh em đó thì nó sẽ take time, nó sẽ cái thời gian không có rõ ràng, không có cho biết được, nhưng không có nghĩa là mình không bảo trợ được. Vâng, đó là cái điều mà quý vị phải biết rõ đó. Còn nếu mà quý vị là US citizen thì tất cả những cái gì nó cũng rất là lẹ, lúc nào nó cũng được phải nói là nó ưu tiên cho những người có quốc tịch Mỹ. Vâng, thank you. Can you give a few more details about seeking asylum and becoming a permanent U.S. resident? So our firm specializes within our specialization, and we chiefly do employment-based and certain family-based. Asylum law is a very special creature unto itself. We do not handle asylum cases. I have a wonderful network of people I can refer them to. But in general, and Andy and I were just chatting about this before we started the show today. What is the difference between an asylum and a refugee? Right. Andy was asking me. So asylum, you are already inside the United States. So somebody who comes in and then fears returning to their home country because they're afraid of persecution or war or other reasons why they can't go back. Yes. You usually have to be here for at least a year before you can make the asylum claim. Don't quote me on that. But that there are of course all kinds of regulatory processes that you have to go through. A refugee is someone who's requesting that they be allowed to enter from abroad.
So those individuals are still outside the United States. So we're seeing all kinds, of course, with the current situation. But it's again a very lengthy process and all kinds of hurdles to get through. There is a United Nations High Commission on Refugees. I know they're working, but it's obviously heartbreaking what is happening in the Ukraine. But as I say, if anybody has issues that they need assistance with, I have a wonderful, wonderful colleague who does a lot of asylum and refugee work, because it's one of those things you either do a lot, like like we were talking, you kind of stay in your lane. But that's the overview. Yes. Okay. Sorry, that was too long. No, that's all right. I think I get it. Okay. I got more questions for you about refugee as well, but let me translate. Okay. Your answer. Vâng, luật sư Mai vừa đặt một câu hỏi rất hay là về vấn đề những người tị nạn. Tị nạn nó có hai trường hợp, nó gọi là Asylum và Refugee. Thì trong cái trường hợp mà những người mà người ta đang ở Mỹ rồi, có nghĩa là người ta đang sang Mỹ vì bất cứ một cái lý do nào hay là cái visa nào ta ở Mỹ rồi, thì người ta sợ người ta trở về, người ta bị cũng như là bị bắt bớ cầm tù vân vân, thì người ta có thể apply, người ta xin cái tị nạn. Nó cũng là cái tị nạn nhưng mà nó gọi là Asylum. Đó là những người đang ở trong Mỹ. Còn những người mà đang ở bên xứ ngoài đó thì thí dụ như ở bên Việt Nam, hay là Ukraine, bây giờ là người ta phải đi sang những cái xứ kia lân cận, thì người ta cũng có thực quyền để xin tị nạn vào Mỹ. Nhưng mà cái đó nó là một cái process rất là lâu, chứ không phải là nó đơn giản. Thank you for your answer about the refugee and the different. And now I understand very clearly. But my question is, who sponsor for the refugee or the asylum? Do we or someone need the sponsor? As far as I'm aware, you're able to self-sponsor. So you can make the petition, the request on your own. There may be an advantage to having individuals who are willing to sign maybe an affidavit of financial support or speak to your character. An asylum case is a lot of work to put together, and so you do need all kinds of character references and people who can corroborate your story. So it is a complex area of law, but having someone who really practices that on a frequent basis is what you want to make sure that you have if you're going to move forward with an asylum petition. And the timing, I know there is a 1 year. I can't, I honestly don't remember whether it's you have to file in less than a year. So definitely let me know if there's if anybody has a request. I'd be happy to share the information of my wonderful colleague. Okay, all right, thanks. Vừa rồi đấy thì anh Agruss đặt một câu hỏi, đó là mình có cần cái người mà bảo trợ trong những cái trường hợp mà gọi là asylum và refugee. Thì thứ nhất đó là trong những cái trường hợp mà mình đang ở lại Mỹ, một người nào ví dụ người ta đang ở lại và người ta sợ người ta trở về sẽ bị gọi là những cái sự trừng phạt hay là execute đó, tức là mình cũng như là có thể nguy hiểm đến cái tính mạng mình, thì những cái này người ta tự sponsor cho người ta. Nghĩa là mình phải tự bảo trợ mình, thì mình phải chứng minh cho tất cả những người đó cái trường hợp của mình nó như thế nào, và vấn đề đó là những cái giấy tờ, những cái thủ tục mà mình cần phải có. Thì bà luật sư Christina sẵn sàng sẽ chia sẻ có là những cái thủ tục nào mình cần phải làm và mình cần phải có để trước khi mà mình xin được tị nạn đó. Còn những cái trường hợp mà những người ở bên ngoài abroad giống như ở trong chiến tranh thì chắc chắn là nó sẽ có những cái trường hợp rất là đặc biệt được chính phủ Mỹ cũng như là những hội từ thiện hay là bất cứ một cái cơ quan nào nó có thể bảo trợ cho mình, và chắc chắn là mình phải có cái vấn đề mà sponsor, tức là bảo trợ. Còn nếu mà không có thì người ta sẽ giúp cho mình làm thế nào để mình tìm cái cách mình tìm được cái bảo trợ. But yes, thanks for your answer about the asylum and this refugee. Okay, my personally, I was not anymore. I'm a U.S. citizen right now, but I was a refugee. Okay, for both people, but I couldn't get any sponsor. So finally I had to get a sponsor from my brother. So yeah. Because by the time we was in Thailand, it's not easy to communicate with
the U.S. Embassy or the people outside of the Thailand is very tough. Another question, when you mentioned about the immigration, especially for refugee, how do we know? And because there's a special process for the war refugee. For example, right now, the people in Ukraine, they go across the border in Poland or around that country. How do they know where and what should they apply? Right. I mean, that's a tough thing to know. I know the embassies in neighboring countries are trying to assist people who, some people fleeing Ukraine already had sponsors in place, family sponsors, so they're processing some of those visa interviews at Frankfurt in Germany. Yes. The embassy is obviously closed in the Ukraine. Right. So, they're trying to get the word out. The Department of State, which is the agency that governs the embassies, certainly is trying to assist as much as they can. I know USCIS has made Ukraine a country with temporary protected status. So anybody here who's been here since March the 1st, who's from the Ukraine, even if their visa is expiring, their I-94 is expiring, they can apply for a special status called TPS, or temporary protected status, that the government will issue in cases of national disaster, for example, or people from Haiti, Sudan, Libya, Venezuela. So it's called TPS. And so any Ukrainian who is here now and has been here since the 1st of March can apply for TPS. Okay. And that's huge that they had to obviously allow that. But so there are measures being taken to try to assist people. But it's a lot. Yeah. So basically, it doesn't matter what, people, when they escape their country, they must go to U.S. Embassy somewhere, right? Or at least communicate with people in the country they've gone to sort of ascertain what options they have. I know in Poland there have been a lot of refugees, going to Poland and sort of going through the channels there. But again, I'm probably not the best person to address these because it's not something that I know well, but I'm aware of it through our professional, like the whole thing with the Frankfurt embassy helping with the interviews. So, but yeah, and people who are in the U.S. trying to help their relatives should, if they want to reach out to attorneys who specialize in refugee and asylum work. I mean, it's really probably going to be more of a refugee issue. But yeah, I would recommend that. Yeah, thanks. Câu hỏi Andy Cruz vừa đưa ra nó có liên hệ với vấn đề war refugee, tức là những người tị nạn chiến tranh. Và hiện tại ví dụ như ở tại Ukraine thì những người mà tị nạn người ta đi sang cái border, tức là người ta chạy sang ở bên Ba Lan hay là bên Đức, Germany, tức là Đức, Poland, Ba Lan. Thì những người mà đã có cái visa mà trước đó người ta đã apply rồi, người ta đã xin trước rồi, thì người ta có thể dùng cái visa để người ta vào Mỹ một cách nó hợp lệ. Còn những người mà ta đang ở tại Hoa Kỳ thì người ta có thể xin cái vấn đề tị nạn rất là dễ. Again, đó thì một lần nữa nó có một cái chương trình gọi là TPS, tức là những người mà đang ở tại Mỹ. Thì những cái trường hợp mà tất cả những người mình giống ở bên Haiti, người ta qua bên này thì Haiti người ta cũng có thể apply, nó gọi là temporary, tạm thời. Nó giống như là cái thẻ tạm trú thì mình có thể tạm thời để mình dùng cái đó, cái trường hợp để mà mình xin tạm trú ở tại Hoa Kỳ. Còn cái thứ hai đó là những người mà ở tại người ta từ xứ, thí dụ Ukraine ta chạy qua bên Frankfurt hay là Germany, tức là Đức, hay là bên Ba Lan hay là tiếp khác, thì người ta có thể đến tòa đại sứ, bắt buộc mình phải đến tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại cái local mà mình muốn apply, thì người ta sẽ có những cái chương trình để người ta giúp đỡ cho mình. Đồng thời nếu quý vị có nhiều cái trường hợp hay là thân nhân nào mà muốn biết rõ thì có thể liên lạc về RC Law Firm, thì người ta sẽ giúp đỡ, hoặc là Agruss Law Firm thì người ta sẽ giải thích cho tất cả quý vị một cách rõ ràng làm thế nào mình apply, mình xin cho những người thân nhân của mình hay là những người đang ở đó, người ta có thể xin những cái visa để đi vào Mỹ tị nạn. Thank you very much. The time is
stop right now. Okay, I think okay we should have at least another hour okay to explain more about the refugee and then asylum and also immigration. A visa to America, right? Hopefully, okay, we see you next time, and we have more time to expand it. And now, before we say goodbye, please say goodbye to your new audience and your new clients. Well, thanks again for having me today. I know there's so many issues in the world of immigration. We could stay and talk all day, and I hope Yes. you will have me back, and we can. I know Mike had lots more questions about employment-based law too, so I'd love to come back. You're a wonderful host. Thank you very much. You're welcome. Yeah, it was great. Thanks for coming on. I feel like there's so many questions we didn't get through. You're certainly will have to come back. And before we end the show, I think that something viewers always want to know, and if you just want to give a quick explanation as far as what you do for initial consultation, if you can just mention what the charge is for that, and then if you could just also quickly explain, which I think is great about the services you offer is, and I know that there's always exceptions to the rule, but you generally have prices for different services that you offer so people know when they hire you how much it's going to cost. So if you could just quickly explain your consultation and then what things you offer where there's a flat fee so people know what they're getting into. That's right. We do try to handle most of our cases on a flat fee basis. And after we have a consultation and we decide on the best strategy for you, I will quote you a flat fee that covers almost everything. There's the odd time where there might be some unusual circumstance, but in general, we like to keep to a flat fee. We like that transparency. Clients like to know what they're looking at. Yes. We offer consultations. We do charge $150, but that's 45 minutes, and we will go through all your questions, figure out what strategy you might want to use, and you can reach out to us. You can email me directly or visit our website, www.rcimmigration.com. And I hope I will hear from you. Exactly. And then also, WeNock's available as well through the phone number on the screen That's to help true. out with translations as well for the viewers to know that there's someone here to help them to speak with Christina. Yes, right, thank you. Trước khi chào tạm biệt thì luật sư Mai cũng đưa ra một câu hỏi đó là cái RC immigration charge mình bao nhiêu, cái tiền lệ phí bao nhiêu, cái fee nó như thế nào, flat fee nó ra như thế nào. Thì bà cho biết là bà sẽ tiếp tất cả quý vị trong vòng 45 phút và bà chỉ charge một lần đó, cái flat fee đó là $150 và $150 $150 cho 45 phút đầu. Thì tất cả những cái câu hỏi nào, những cái sự kiện nào mà mình cần muốn biết thì mình sẽ hỏi và bà sẽ cung cấp tất cả những cái chi tiết cho mình để mình làm. Thứ hai là trước khi mà bà cho mình, nếu mà cái trường hợp của mình nó có cần phải làm thêm những cái điều khác thì bà sẽ cho mình một cái code về sau, tức là người ta sẽ tính tiền cho mình như thế nào thì người ta sẽ cho mình biết. Cái thứ ba đó là tất cả mọi vấn đề giấy tờ thì người ta sẽ giải thích cho mình rất rõ ràng, không có cái gì mà người ta giấu mình. Và một điểm đó, hôm tuần rồi đó là nếu mà mình muốn apply thêm hay là mình muốn đi xin về những cái vấn đề về immigration lo giấy tờ đó thì cái tiền này bà sẽ không phải là mất, cái tiền này người ta sẽ tính vào, người ta predict cho mình khi mà người ta cho một cái code. Và thì nếu mà quý vị nào có bất cứ câu hỏi này thì có thể email về thẳng cho bà, đó là ccoleman@rcimmigrationgroup.com, hoặc là cái số phone nằm ở trên screen, quý vị có thể gọi, hoặc là cho Agruss Law Firm thì luật sư Mai cũng như là văn phòng office của Agruss Law Firm sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị những câu hỏi và những cái trường hợp nó liên can về vấn đề immigration. Trước khi chào tạm biệt thì cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Thank you for joining our program today. And before we say goodbye, one more time, we do appreciate your time, and hopefully we see you next time. Okay. Thanks so much. We'll see you next time. Bye, everyone.